and we have a comprehensive bulletin lined up this afternoon. Now, welcome to the broadcast. To kick us off, Kenya will continue to cooperate with the United Nations in achieving the Sustainable Development Goals for the benefit of Kenyans. President William Ruto, who met the United Nations Secretary General Antonio Guterres in Washington, D.C., noted collaboration will strengthen Kenya's capacity to face challenges of modern times. President Ruto met Guterres on the sidelines of the U.S.-Africa Leaders Summit, also rang the closing bell at the New York Exchange Market after chairing Kenya's Business and Investment Roundtable in Washington, D.C. In other news, 2,400 households in Makueni County are set to benefit from a relief food donation worth 7.9 million shillings, courtesy of the Chinese community living in Kenya. The donation that included maize flour, green grams, beans, wheat flour, cooking oil and salt is part of efforts by the community to assist the country fight the adverse effects of the ongoing drought. Deputy President Rigathi Gachagua's Chief of Staff George Gonga, who flagged off the relief food at Unga House in Nairobi, thanked the community for the gesture, urging Kenyans of goodwill to assist in aiding the county's battling drought. We are now doing what is called a rapid assessment program through the National Drought Management Authority to assess to what extent the current rains have given relief and to assess which other areas require upward assistance. We shall have continued to work with the people of Kenya in time of need. In Swahili, umoja ni nguvu. We hope that in the future, our Chinese community will continue work with the Kenyan people, work with the Kenya government. 2,004 families tonight will sleep well. The only people are going to have food tonight, even the young people. Still on the same, residents of Mandera County have called upon the government to start water tracking in the region to avert a looming famine. The National Drought Management Authority stated October to December rainfall performed below normal, with sub-counties of Lafey, Arabia, Kutolo, Elwak South and Mandera East received poor rainfall compared to other sub-counties. Many regions in vast Mandera County have experienced the worst drought in years, with some areas like parts of Mandera West and Banisa being the hardest hit, with little harvests dwindling and hunger growing. Pastoralists who are dependent on livestock are fighting for survival. Animals that once provided a source of income are dying day by day, with carcasses strewn all over. Hapa kuna ukame, wananchi ya Mandera wanakufa na njaa. Kuna watoto, saa ile mtoto akikufa kwa njaa ndo wa serikali itakuja kusaidia wananchi. Watoto 3, mama na baba wanakufa njaa. Hapa Mandera County tunataka usaidizi kwa haraka. Nasema serikali tufikie na chakula ya dharura na njia ya ndege, sio hata gari. According to the CEC Water Mohammed Ali, people are in dire need of assistance. The life of the people who are mainly pastoralists has seriously been affected. We have lost so many livestock, which is actually one of our greatest livelihood programs. I mean, we depend so much on livestock.
worth of about 11 billion shillings. If you look at Mandera County and the 14 ASAL counties, you find that most of these ASAL counties have not had rain for 3 seasons. And the vegetation cover is almost depleting and running off, where you lack rain for 3 seasons. Overall, 48% of the Mandera population requires food aid. This constitutes almost 480,000 people across the county. Jacqueline Masharia for Lunchtime News. Kisii County Government and a development partner have launched an initiative to digitally register farmers in order to help them receive subsidized fertilizer and other agricultural inputs. The Apollo Agriculture Company registered farmers using smartphones in rural areas, creating a database for them via its agent network. During the registration ceremony in Nyasiongo County Executive Committee member Alice Manoti noted that the database will assist farmers in securing credit to increase their maize production. During the launch of a partnership between the county government of Nyamira and Apollo Agriculture, who are out to do a digital register for Nyamira farmers, and they have a database for us, which is going to be very useful in planning and efficient service delivery. Apart from that, Apollo Agriculture is also going to help our farmers with credit so that they can access the subsidized fertilizer that is has been given by the national government. And I'm sure with this we are going to have an increased uptake of the fertilizer that the government has given to our county. Nimesaidika vile nimepata, sina stress ya kwenda kununua, malipo ni pole pole. Hakuna kitu ya kung'ang'ana ati ni mtoto apaki nje na umulipie. Saa hiyo inatusaidia sana, tulipe pole pole, tumalize. Na mbolea yenyewe inatupatia, tukiweka kwa shamba, italeta mazao mazuri. Tuko na mashamba makubwa sana. Kitu kama eka moja tulikuwa tunapandia kilo 10 ya mbolea, na hiyo mahindi haiweki. Kwa hivyo sasa vile tulichukua 50 kg kwa bei ya chini, tunajua ya kwamba mazao sasa yatakuwa mazuri sana. The government has commenced revival of the Tana Delta irrigation project, which stalled over 10 years ago, with a view to beginning mass production of rice. Tana River Development Authority, the custodian of the project, has completed the development of the intake at Kitere and the desilting of the canal providing water at the Sailoni Rubber Dam. During an inspection of the project, Arid and Semi-Arid Lands Principal Secretary Idris Dekota said they will use an integrated approach where they will engage local communities in the project to do rice farming. Tana Delta irrigation project has a capacity of producing 12,000 hectares of rice, as well as creating employment for hundreds of residents within the region. Sasa saa hii mradi tunatumaini kwamba ukifufuliwa, tunaamini kwamba maisha yatakuwa rahisi na tutaweza kusomesha watoto wetu vile inavyotakikana kulingana na mbinu ya elimu. Our initiative has been to actually revive this project and feed into the item number 1 of the government's agenda, that is food, agriculture and food security. So Tada, as you have seen, it has the potential to feed not only this county but the entire country and the globe. So the focus here is to improve on the mechanization part, on the structures around here, on the resources, and basically improve even the livelihoods around here. A section of Meru County residents is collecting signatures from the electorate in support of a petition seeking to dissolve the Meru County Assembly. So far, 90,000 signatures have been collected through the initiative barely 3 days after Meru Governor Kawira Mwangaza was impeached by the County Assembly on Wednesday. The residents say the wrangles between the embattled governor and members of the County Assembly are hindering service delivery
in the region, and the Senate is expected to discuss Mwangaza's impeachment in a special sitting next Tuesday. Tumeona vuta ni kuvute na hii maneno imeendelea. Tukiwa viongozi tumewaomba kusikizana, lakini request zetu ama maombi yetu hayajapata kusikizwa na pande zote mbili. Kwa hivyo tukiwa wananchi tumekuwa na jambo la kukusanya signatures ndio tuweze kuvunja hii kaunti yetu ya Meru. Sisi kama wananchi na sisi tumesema lazima tuchukue maoni yetu, ndio tumerudi kwa wananchi. Kwa siku moja hii imepita tumeweza kukusanya hizo signatures kama umesikia mwenzangu amesema over 90,000 signatures, na tunataka kuendelea. By the time Senate wanaweka kikao yao kama ni wiki moja ama wiki mbili ama mwezi moja, tunataka kuwa na signature karibu 400. That's what we want. I think 400 signatures 1000. That's what we want. Ili hata wakienda pale kuwe kuna shinda ya signature 2 ama 3, tuwe tuko within the law. News Kenya Wildlife Service is on the spot over alleged harassment of herders within Chulu Hills in Makueni County. Aggrieved herders from neighboring Kajiado County have issued a 3-day ultimatum for the release of 8 herders in custody and are threatening to block the wildlife migratory routes if their demands are not met. Human-wildlife conflict has intensified in Kajiado East and South due to the biting drought that has seen many livestock owners move the animals towards Chulu Hills in search of pasture. Herders accuse KWS wardens of detaining livestock as a fine before owners secure their release. Unanua unga ya ng'ombe, unapata zebra hapo inalia, unanyanyua, inang'ata mtoto wako. Tunapea chakula zebra hadi maji pale nyumbani kwetu. Hajawahipigia, tukaripoti. Haya, kuna mmoja amekuja hapa, kuna mmoja amekuja akaja kusaidia hapo Orgulului pale, akasaidia ndovu na katoi yake. Tukaripoti, wakachukua. Hawezi kufanya wanyama wa nyumbani wakawa na wanyama wa pori, tukate uhusiano kabisa. Waende na si twende. Hata ng'ombe zikikufa acha zikufe, lakini hizi wanyama zao watoe ndovu, watoe swala, watoe kulungu, watoe zote, wapeleke kwa paka. Vijana 8 wako kotini na ng'ombe zimefurushwa kutoka kwa paka, lakini tumeweza kukaa chini na viongozi wa KWS, tumeelewana na tukasema walegeze hayo mavita yao. Hiyo inabidi tu watu wakae kuelewana, na naomba Mungu atuletee amani injeshe kila mahali ili paki kae park, nasi tukae pia kwa ranje zetu. Kitui County Commissioner Erastus Mbui is calling for calm as efforts get underway to find a lasting solution to the conflict between communities living along the Garissa-Kitui County border. Mbui says locals should desist from retaliatory attacks as it risks sinking the region into further conflict. His remarks come in the wake of a fresh attack in which herders are alleged to have killed 2 people in Mwingi. Locals are appealing to the government to prevent the attacks and enforce their respective boundaries to save lives and crops. Hao maeni tiara wakubwa, nataka niwaambie. Hao maeni tiara wengine ni kazini wetu, wengine ni kaka zetu. Lakini pia inaomba ukaweze kuwaita wakalishe chini na waambie maneno yafuatayo. Wachague mambo mawili. Ile wachunge ngamia ya Wasomali ama wachunge Wakamba. Kwanza nataka kutuma rambirambi zangu kwa wale walipata msiba, walipoteza jamaa zao, na nimeweza kupokea complaints zile tuko nazo kwa maofisa wetu, watu wanafanya kazi hapa, na nitaweza kushughulika ile inayowezekanavyo. Kwa hivyo mimi ningeomba tu tuweze kushirikiana, mhalifu aweze kutambuliwa mahali hapo, ndio sisi tuweze kuchukulia yeye hatua kulingana na sheria, sababu sio kila mtu mbaya.
The Embu County government is seeking public-private partnership to fill the gaps in value addition and extension services. Speaking during a mega agriculture expo held in Talent Academy in Embu County, the CEC in charge of agriculture noted that the farmers in the county were producing in excess and there was need for value addition to reduce post-harvest losses. About 2,000 farmers who visited the 61 exhibition stands got an opportunity to interact with experts and benefited with training and exposure to new technologies and products. And value to whatever is produced here in Embu, and in that way we'll give more money to our farmers and even more value to the value chain actors within that product. We've also been able to interact with the young farmers who have the expertise to do the things they need to do, but they require these kind of exhibitions. They also require financing, and that's the reason why, as the financial partners, we are here to interpret for what they require. Moving on, a Mombasa-based tech company, Ana Green Tech Africa, has launched locally assembled electric three-wheeler, commonly referred to as tuk-tuks. The tuk-tuks were assembled at the Associated Vehicle Assemblers plant in Miritini and are expected to be in the market by March next year. Ana Green Tech Africa Director Amina Ibrahim says the vision is to establish their own manufacturing plant in the next 4 years, which will open job opportunities to many residents in Mombasa County and neighboring regions. Currently, there are about 7,000 registered tuk-tuks, with another 3,000 are registered, making the total to be 10,000 tuk-tuks operating within Mombasa. Looking at the current market is 500, and we are looking at being about 550 to 600. Yes, but the current tuk-tuks that we have, we are not selling them. Yeah. We are bringing in the rest, the consignment that is coming end of February, early March. Those are the ones which will be on the market. We'll have the spare parts here. When the shipment is coming, we'll have spare parts. And also the wheels that are here, it's the same wheels that the other tuk-tuks are using. We've already put up 2 places in town, but it's the normal socket. So you can charge it at home at night and just use it during the day, the whole day. Among the innovative ways of solving challenges to our environment through reduction of carbon green emissions, compliance of United Nations Sustainable Development Goals that put emphasis on a clean and healthy environment that will give way to productivity and progress. The solution from entrepreneurs like Ana Green and other like-minded investors is welcome in the city, and we hope we shall be embraced by our businesses and urge people a sustainable way of transportation. Well, that report brings us to our first break here on Lunchtime News. Don't go too far, we still have more news coming up. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. The county government of Turkana invites you to the 5th edition of the Ataa Nayeche cultural celebrations from 15th to 17th December 2022 in Meru, Ataa Nayeche in Letea Ward, Turkana West.
The celebration brings together the locals from Turkana, Uganda, Ethiopia and South Sudan. This year's theme is enhancing regional cohesion and cultural diplomacy for peace and development. Apart from celebrating the Turkana culture, various stakeholders from the youth, women, elders and local leaders shall engage in peace-building initiatives. This event will be aired live on KBC Channel 1. Join us as we celebrate our culture. Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia Futa. Dial *544 hash. Make Chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Welcome back. Now let's proceed. Emerging legal practitioners have been urged to seek the guidance of seasoned and experienced advocates in order to gain the valuable knowledge required to navigate the challenging legal profession. Former President of the Law Society of East Africa and advocate of the High Court, James Mwamu, says that it is only through such guidance with emerging and aspiring lawyers manage and birth their ambitions, especially in the wake of virtual court proceedings. When you practice as an individual, you are weaker. You can be a charismatic individual carrying out yourself and working very hard. But eventually, one partnership, or eventually one particular individual is not strong. When you are more than one, your energies are increased, there's more synergy, there's more strength, and there's more impetus coming into the cooperation rather than when you're alone. I think that we will also urge many senior lawyers that there's a lot of talent. So all people require is somebody who can mentor them, show them the way, and be patient with them. Because a lot of times people lose patience because people make mistakes. Sometimes they don't do well for a period of time, but then, by and by they continue building. So there's need to build up a generation. And now in the sports arena, it is the penultimate of the FIFA World Cup Qatar 2022, and the losing semi-finalists Croatia and Morocco will battle for the bronze medal from 6 p.m. at the Al Khalifa Stadium. Team representatives spoke to the media ahead of the match, and Daniel Ohome has the report. It is the match no team wants to play, the third place playoff at a FIFA World Cup. However, tonight on KBC Channel 1, you get to watch 2018 finalist Croatia face a Morocco side that has broken football glass ceiling at the 2022 tournament. Atlas Lions boss Walid Regragui has said that this match has as much weight as any other that they have played. We want to up our FIFA ranking. If we finish third in a World Cup, we'll be able to hike up our FIFA ranking. And then we know that the next African team that comes up against Morocco will know that we can give them a run for their money, because not only did we get to the semi-finals, but we also managed to get our hands on that third place. We want to show what we're made of and also pave the way to a better future for Moroccan football. It would be extraordinary if we finish third in the World Cup. No, I think it's a good match to play because you can end third in the world. Something never happened for African team and for Morocco. And after the lose of France, of course, we are disappointed. Like I said, we played good. We reached the semi-final of the World Cup. So after the game, a day later, we can be happy and proud.
And Croatian coach Zlatko Dalic said they will treat this match as a final. We are not thinking about what the rival is saying because we are well aware that they are fighting for the same place, and if for both it's a huge match and a major match. And looking at the situation of the semifinals, I think we've done the maximum, and this is a major tournament of small nations and small national teams. You are sad because when you reach the semifinals, of course you want to go to the finals as well, and you want to be there, but unfortunately this was not the case this time, and the focus is now on this match, the upcoming one, and for us, as the head coach said, a huge major match that we're going to be playing, and we'll do our best to bring the bronze medal home. This match will be played at the Al Khalifa Stadium in Doha. Reporting for Lunchtime News, my name is Daniel Wahome in Doha, Qatar. Poster Rangers assistant captain Suleiman Osman has urged players to take up coaching courses to create life once they retire from football. Osman was speaking at the CAF Day coaching course closing ceremony in Buruburu organized by the Football Kenya Federation Nairobi East Branch. He is among 42 aspiring coaches that benefited from the course and received certification. He said players need to think about life after football. FIFA FKF instructors George Mwingi and Salim Ali ran the 10-day course. Nimekuja hapa kutafuta an exit plan kwa sababu I've been actively playing Kenyan Premier League for the last 10 years. So na feel maybe ni a very good opportunity yangu ya kutafuta an exit plan ambayo nimekuwa actively coaching hiyo Reward Stars for the last 2 years, but sikuwa nimefanya course any. Ukiangalia hata kama maybe European players wanafanya courses when they are actively playing. So ningependa maybe tuanze players tuanze kuchukua hizi courses seriously. During this 10 days period nikiwa training nimelearn a lot kwa sababu transition ya from player, teacher, coach ina involve vitu mingi sana. Most of former players what tunapenda ku apply zile vitu tumekuwa tukitrainiwa physically ambao nimekuja ku learn, it's totally wrong. Kuna so much things to learn in coaching perspective rather than being a player. Well, that brings us to the end of our bulletin this afternoon. Thank you for keeping it Lunchtime News. Well, remember to watch the game later on at 6 p.m. which shall be televised on KBC Channel 1. That is Croatia facing Morocco later on at 6 p.m. Once we close the bulletin, we shall be crossing over to Turkana, where residents, leaders from Turkana, Uganda and South Sudan have converged at the Ataa Nayeche festival, which is currently underway in Turkana. The festival brings together and it aims at enhancing regional cohesion and cultural diplomacy for peace and development. That is once we close this. My name is Jackie Wambiru. Our sign language interpreter is Byron Abuli. Enjoy the rest of the day. Kupata rudisha pesa za Masai kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *962 hash. Iko mtu nasirisha mimi sana. Nasikia? Sema okay? Kama semi achukui, mimi napeleka pesa benki. Nafika benki, napatia pesa, alafu mtu mwingine nakuja na asema nataka loan, napatiwa ile pesa. Sasa mimi nashinda. Kwani mimi naleta pesa yangu wewe napatia mtu mwingine?
Kupata rudisha pesa za Masai, bonyeza *811 *962 hash. *811 *962 hash. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. Intel kwamba mmoja wa vijana wa Burhan is coming away to be smuggled into the country. How credible is the intel, sir? Very credible. Nani? The bomb maker. HQ iko na reason ya kubilivia kwamba one of Burhan's lieutenants that was smuggled into a country through his border crossing. Wazi. Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544 hash. Make Chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. I can do something to keep your son from going to jail. Oh, really? I can also prevent the Malvo Hotel from collapsing. I can help you with everything. I'll do it in exchange for all your family's shares in the hotel. Are you insane? Have you lost your mind? What are you hiding from me? I saw it. That you had a bottle of ammonia in your room. And all of those people were poisoned with that substance. The only person who will make any decisions about my baby is me. Please help me, I beg you. I've made a big mistake and I can't leave her alone. For my true love, Mal, I love you. At KBC Channel 1, we put people at the heart of events with our captivating weekly news features. Every day, we are breaking new grounds with informative, entertaining, and inspiring human interest stories. On Mondays, 9 p.m., we have The Cabinets. Tuesday, 9 p.m., we get inside the barracks for military tales. We delve in the world of cinemas and theater each Wednesday night. For the young and industrious, make a date with us every Thursday at 9 p.m. Fridays are dedicated for my culture. On Saturdays, we go back in time for history in perspective. And on Sundays, we get to know the process of how things are done and made. KBC Channel 1 News features a whole lot of wonderful viewing experience.
Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, tuko hapa katika eneo la Ataa Nayeche katika wadi ya Letea, kaunti ya Turkana, na kinachoendelea ni ile hafla ya Ataa Nayeche ambayo ni hafla ya Kiturkana ambayo imeleta pamoja jamii za Ateker kutoka katika maeneo ya Uganda, kutoka pale Sudan Kusini, Ethiopia na hata hapa Kenya ambao ni Waturkana, na maudhui ya mwaka huu anazungumza kuhusiana na masuala ya amani. Ni hafla ambayo iling'oa nanga muda mfupi, saa chache tu zilizopita, na inaongozwa na gavana wa kaunti hii Jeremiah Lomorkai, na imekuwa ikiendelea. Na kama unavyoona niko hapa na mwenzangu JJ Kioria. Tumeona mbwembwe kabisa hapa, Waturkana wakionyesha densi na mambo ambayo wanayamudu kama watamaduni. Mtindo mzuri huo, wakisherehekea tamaduni zao na haswa mama yao, mama Nayeche ambaye alikuwa anaishi hapa, na ulivyosema kwanza, ule muda ambao tulikuwa hewani, tulikuwa tunasema kwamba kuna kaburi lake pale nyuma, na ambako gavana wa kaunti hii pamoja na viongozi waliweza kufika tena wakapiga round hapo ya round 4, na ni kwamba ni kama njia ya kupeana heshima kwa mama Nayeche. So it's been really a big ceremony, and indeed we'll be handing it back to the official ceremony. Of course, we expect remarks from Governor Murkai and other county leaders, as well as leaders representing the Ateker community, like Nancy has said, drawn from South Sudan, Ethiopia, as well as Uganda, and indeed Kenya. Unfortunately, again, there's no Ethiopian representation, owing to the fact that there's another festival in the coming weeks that will be held in Ethiopia by the Ateker community. And I think the same people here will still troop into Ethiopia. So for the same reason, they're not here. So there are only 3 representations. That is the Ateker community in Kenya, South Sudan, and Uganda, and are well represented here. So I think it's time now we hand over to the ceremony, and then later there will be remarks by the governor and the leadership of the Ateker community in the country. Yes, but before we hand over, we can just talk about some of the issues that the leaders that have been speaking here have talked about. We had representation from the youth, from women, as well as from elders, and they've talked about some of the resolutions that they arrived at after their negotiations and consultations yesterday. They've talked about the importance of ensuring that these communities embrace each other and they are able to share the minimal resources that they have, because the conflict between these communities, despite them being under Ateker, meaning that they have one mother, that is Ataa Nayeche, it means that they have been having conflict because they live outside the country. They relocated to Uganda, to South Sudan, but today, after holding those negotiations, they have decided that there's no need for wars. They can share the minimal resources, and they have also called on the government to step in and ensure that they have more resources so that they can actually be able to share them, equally. Actually, the conversations leading to today have been structured in a sense there have been talks, particularly by the youth. They had their own summit. Then there was a summit by the women. There was a summit by the elders. There was also a summit by the leaders that we actually covered yesterday in Lokichogio. And they are all going to bring their resolutions here. And I think we've had a bit of resolutions being read here by a lady, particularly the resolutions by women. And one of the resolutions is to actually establish a center here at Ataa Nayeche, particularly probably to bring more attraction towards this area. And that means then you will see some urban life coming now to Ataa Nayeche. But most importantly, in the conversations we had yesterday from the leadership, they're more concerned about peace and stability in this region, because it would steer development, or it would foster development. One of the reasons, and of course the leaders admitting part of why they have to have those conversations, and very uncomfortable conversations, because the big question was, what is the role of political leaders, or even leaders themselves, in terms of leading peace and stability efforts in this region, so that then it is tied to development. Because in the absence of peace, in the absence of stability, then there is no meaningful development that can be realized. And there were very uncomfortable questions that were being asked by a member of parliament from GA in Uganda, who was actually saying, even why do you explain under devolution that probably you will go for 10 kilometers, 11, 15, 20, 30, and there's no hospital? It then means then
the political leadership has not decided to solve the problems of their people, and therefore then necessitating some of these conflicts you see, or underdevelopment in some of these areas. And these are some of the questions they were asking themselves yesterday. And it actually makes sense, because yesterday when we had that meeting, there was actually a meeting yesterday by leaders drawn from the countries, the neighboring countries, and they were talking about what they need to do. And they were like, it's so good that as leaders we have identified that indeed there is a problem. We have accepted that there is a problem that needs to be looked into, and that's what they are doing. And Kyoria, if when we were coming to this place, it's like, I don't know how long we took, around 2 hours, 1.5 hours. And there's a lady who talked about the infrastructure. They need to open up this place, develop it, and of course make it, more accessible. And those are some of the things that will bring peace, because then people will not be able to fight over the minimal resources in the various areas. They've also talked about the need to establish those hospitals at the borders. That's when, if you are in Ethiopia, you are in Uganda, you are in Kenya, you can share some of the resources. So it's a very, it's a beautiful discussion, and we do hope that it's going to bear fruit. Absolutely. There was something else we were talking about yesterday, and I think owing to the conflicts that you were talking about, particularly along the borders, because sometimes you hear that there's a community from Ethiopia that has attacked the Turkana community in Kenya, or you will hear there's probably invasion or cattle rustling. And in a sense, because of these problems, they have set so many years, and out of it have emanated MOUs on how to end this conflict or the strife you see along the borders. But what the leaders were saying yesterday is there's never a clear plan on the implementation of MOUs. And I remember still the Member of Parliament for GA asking, we are talking about these MOUs. Where are the documents showing that we have this MOU, so that then we can talk about the implementation plan, which tells you probably under Governor Lomurkai, there's much that needs to be done in terms of documenting some of these MOUs, and then there's a clear plan. We had an MOU probably in 2022, we had an MOU in 2021, we had an MOU, and these are the documents. Then how is the implementation plan? Because that is what they were talking about. But then again, even the implementation plan, Nancy, will probably require the input of the national government, probably in Kenya, in South Sudan, in Uganda, as well as in Ethiopia. Because Turkana County, for example, security in Kenya is not a county government function. It is a national government function. That means then the governor has to get a lot of support, particularly from the Interior Ministry, in terms of implementing some of these MOUs, and probably even from Uganda, the leaders probably representing those constituencies so will also need the input of Kaguta Museveni's government. So is South Sudan, and so is Ethiopia. And I think these are some of the things that they were calling for: collaborative effort from this county government, for example, or local government and the national government, so that these MOUs are implemented fully. When we took that break, we saw that there were some dances, there was music, and they were singing in their traditional, that is in the Ateker, the various languages, that is Karamojong, there's Jie, and there's a skit that we saw a few minutes ago, and they were talking about peace, and they even enacted how the raids actually happen. Like, I'm from Turkana, why are you attacking me? They're asking the other one, why are you grazing? This is our land. So they were just trying to say that even if I am grazing at your land, we can always talk about this. We do not have to fight over things that we can actually talk about. And that's why we bring in the aspect of using culture as a tool for uniting people. Because when you look at the Turkana people, they are people who have embraced their culture. Over the years, it has stood the test of time, and they are using that because it's something that is convincing. Instead of just talking to people, telling them we are the government, we are telling you to do this and this, now we are involving them and using culture, something they actually can relate to. JJ, what's your take on that, using culture? They say music is a universal language. Culture, universal language as well. Actually, part of our heritage and why we are able to conserve culture over time is because of some of these things, particularly when you use music, because it remains a bit of, like custody when it comes to issues of culture. And I think the Turkana community, the Ma community, have actually outdone themselves when it comes to this aspect in terms of the preservation of culture. And I think it's something that
obviously should be embraced by everybody. And look at it this way, the dynamics of a country, in the sense that, for example, what you're saying in the skit, that they're saying, look, we are one people. If you graze in my farm, of course, that is stepping on my toes. But we still can have a conversation and talk because we are one people. You say in Swahili, sisi ni wamoja. That's the same thing. Look at the borders, particularly between Uganda, Kenya, South Sudan. These are one people. If you go to the other side of Busia, you will meet people who are cousins, actually. One is in Uganda, the other one is in Kenya. So it's Tanzania. There are Maasais from Tanzania, there are Maasais from Kenya. And you see again the common border that we share between Kenya and Tanzania on the other end of Taita Taveta, Lunga Lunga. You will still find the same people. So is Somalia to the north, which tells you then that if we preserve our culture and then encompass the whole agenda of speaking to each other, it will be the best thing. Indeed, it's all about unity, peace, and coexistence because they come from one mother, that is Nayeche. Yes, Ataa Nayeche, Mama Nayeche. So right now we'd like to hand over to the ceremony so that we can get to listen to what some of the leaders will be speaking about. Remember, we have a delegation from Kenya, Uganda, and of course from South Sudan. So let's go in there and listen in to what is happening. Maana sikuwa na nafasi hiyo, lakini nafasi hii nakaribisha wote officially Turkana West. Karibuni na CS, karibu. Asante sana Sub-County Administrator wetu, Your Excellency, the Governor of Turkana County, Your Excellency, the First Lady, Your Excellency, the Deputy Governor of Turkana County, the Honorable Minister Lokeris, who has amekuja kukutana na sisi hapa, the Honorable Members of Parliament from both Kenya and Uganda, the Speaker of Turkana County Assembly and the Honorable Members of County Assembly, in our midst also we have our former CS, the Honorable Munyes, who is present in this occasion, the Honorable Senator Malaki Ekal, the CC and officials of Turkana County Government, the officers from national government, including our liaison officer who is based in Moroto, our colleagues from Uganda who joined us today in large numbers. We also want to honor our colleagues from Southern Sudan who are part of us, but because of the nature of the distance of this area, they could not come. They participated in the function in Lokchogyo, and because of time, they had to travel back to South Sudan. Mutunga ka teker mabibi na mabwana ijoka there. Basi yangu itakuwa ni machache sana kwa sababu leo ni siku ya sherehe. Tumekuwa na sherehe ya kufana na tunashukuru kila mtu ambaye alifika hapa, alisherehekea na sisi. Tunajua sababu ya sherehe gani ile tuko naye hapa, na ni wakati huu nitaomba tuwe watulivu kidogo ili tumalize hii sherehe kwa njia mzuri. Ya pili, najua kuna wengi ambao wangetaka kusherehekea nasi. Hata wewe pia unaweza kuangalia kwamba saa imeisha. Kweli mlijitokeza kuja kutumbuiza wageni, na kama hatungeweza kukuita hapa mbele, utuie radhi kwa sababu tuko pamoja and feel comfortable. Basi yangu yatakuwa ni machache, ni hayo. Your Excellency, nafikiria na wageni wale wako hapa tutafonja itibati. We shall break in the protocol kidogo because the Honorable Minister Lokeris will want to make his way out to
to travel back. He has got a function. But the good thing is the governor will remain with us. The rest of us will continue with our programming immediately after the minister leaves. So, on that note, I want to take the shortcut and invite His Excellency the Deputy Governor to come and make a brief speech and invite the governor so that we can continue with the rest of the program. Lakini tututulie wote, hakuna mahali watu wataenda. Asante sana. Karibu bwana governor. Deputy Governor, sorry. Your Excellency, the Governor for Turkana, Jeremiah Kamais Lomorkai, Honorable Keris, Minister from Uganda, all protocols observed. Matang Turkana, Matang Turkana, Matang Ijie, Matang Doso, Matang Tungadang, Ejokwa, Enyarita John Erus, Ayong Ediara Deputy Governor Lotrukan, Lo Wapitin Apotikan, Abalang Alakarani, Ponto Torres Dangunaga, Kwan, Ataa Nayeche Naga, Abalanga Telema, Lolomna Dochichi, and Erimore Karibishu, Governor Loyal Jeremiah Lomorkai, Kwaivia to Wadang, Karibishu Tungedi, Kendelaka program. Karibuni, Karibu Sana Governor. Jogono Isana Deputy Governor, Minister Tulokeris, Speaker wetu wa County Assembly ya Turkana, wabunge wote wa Turkana na pia Loe Ponto anakopana Igwanda, ana district anakudunya kamwani, RDCs Loya Kadineke, pia liaison person Loya Kolo Yelo Wala Igwanda, Abunge Vida Yeto Maneke, members of County Assembly, Analo Turkan, Rikiti Speaker, Ni Kariko Lucheda Anglo Yakadineke, Lopenyo de Kini, Ato Limu titles Kajiado, Ngotunga Loturkan, Jokadia. Ejokazia, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ngekadgo mata, Nyalugolongadko, Ngekadgo mata, Nyano ngakema mata, Ngakemagana, Iyakadia, Nauya, Nyana Yecha, Lokadkowa, Lode Kusia, Idagata to Yanasia, Ejogonoi. Betinya la kiama kianaken anyaunti ango kotere yei minister etio eto ane pale me karuani pupete de be yolo keris eto ane atamana riwana kopana Igwanda ena peti koka lokaku eyei yakadko tungolone ne lona ne losi Chameta Elosi Igwanda Kampala Kotere ye ya kabinete na kenge ne poloke ni Rais Museveni. Kwa hivyo bila kupoteza ngasa adaki anakiri ndia lolo mana do chichi to limu akroken kotere to ane ne ye ni na bonga story na kala kana kiani ngoni kane kidia mana yeche kidia mangijiye Korikidia mankar mojong. Kwa hivyo adakia ngo eringanye ni karbishino ngesi adakia pia tambua CS Munyes. Kotere pancho etane nika CS Munyes Nikoyen Busi esmono Tolimona agoro itana sindikisiari yakadko tulo Toyaka
Ala vodongo wane odumuduma paka ngadana ni Ataa kondena yache. Oriai. Kwa hivyo karibu CS Mwenyezi. Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka Moru Nayeche, na aliyekuwa akizungumza hapo ni gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Lomurkai katika hafla hii ya Ataa Nayeche, ambayo ni hafla ya jamii za Ateker zinazoishi hapa katika eneo la Turkana na hata katika nchi jirani ya Uganda, Tanzania, Uganda, Ethiopia na hata Sudan Kusini. Na ni mkutano ambao wamekutana hapa katika hafla hii ya kitamaduni kukumbuka tu mama yao ambaye ni Ataa Nayeche, ambaye wanasema ya kwamba wote walitoka kwa mama mmoja licha ya kuwa katika nchi tofauti. Na basi hili ndilo eneo ambapo wote walizaliwa, watu ambao wako chini ya Ateker, wakiwemo Karamojong, kuna pia Jie na pia Waturkana wa humu nchini, kuna Toposa. Na kumekuwa na mzozo ambao umekuwa ukishuhudiwa hasa wanapopigania rasilimali kama vile nyasi, maji na mambo mengine. Hivyo basi kukawa na mizozo kati ya jamii hizi kutoka maeneo hayo licha ya kuwa na mama mmoja. Na hivyo basi hafla hii ambayo imeitwa Ataa Nayeche imewaleta pamoja wote. Hivyo basi kuna wawakilishi kutoka katika mataifa hayo, nia ikiwa kuhakikisha kwamba wanazidi kukumbatia amani, wanahimizwa kukumbatia amani na kukumbuka kule ambako walitoka na kutumia zile rasilimali ambazo wanazo kwa pamoja licha ya kuishi katika nchi tofauti. Tangu hafla hii ilipoanza rasmi siku ya Alhamisi, kumekuwa na mazungumzo mbalimbali, hasa mazungumzo baina ya vijana, na vijana wakaketi kwa makundi kutoka nchi zote zile na wakazungumza kuhusiana na mikakati ipi wanastahili kuweka na kukumbatia ili wawe kimoja ama wawe pamoja na waishi kwa njia moja. Vile vile kina mama wakakutana wakazungumza, hata wazee wakiangazia tu tatizo liko wapi, kuelekea mbele ni kipi ambacho wanastahili kufanya ili wawe wanaishi kwa umoja. Na leo hii basi ndio siku ambayo hafla yenyewe inakamilika rasmi, ndiposa tunashuhudia wote ambao walikuwa katika yale mazungumzo, wakiwemo wale viongozi, vijana na kina mama, wamekusanyika hapa katika eneo la Moru Nayeche lililoko katika wadi ya Letea katika kaunti hii ya Turkana. Na kukusanyika kwao hapa tu ni kuzungumza kuhusiana na yale ambayo wamekubaliana katika yale makundi, na basi wanayaleta hapa pamoja. Tunatarajia kwamba kutakuwa na kula kile kiapo ya kwamba yale ambayo wamekubaliana watayatekeleza, na ya kwamba hakutakuwa na mapigano ama vita vya mara kwa mara, ikiwemo wizi wa mifugo. Kina mama wamezungumza wakisema ya kwamba wakati ambapo kunakuwa na yale mapigano, basi ndio wanaumia, kila mmoja anaumia, lakini kina mama wanasalia na ule mzigo kubeba watoto hapa na pale. Na pia ni wakati ambapo kuna kiangazi kinashuhudiwa humu nchini, kumaanisha ya kwamba wakati ambapo amani itadumu, basi maeneo haya yatapata ile fursa ya maendeleo kuwa hapa, na ndiposa jamii hizi ziweze kuzingatia ama kukumbatia na kufurahia matunda ya ugatuzi na ujirani mwema. Manake ikiwa hakuna amani hapa Kenya, hakuna amani pale Sudan Kusini, hakuna amani Uganda na hata Ethiopia, inamaanisha ya kwamba maendeleo yatapata pigo. Manake ili kuwe na maendeleo ya kutosha, lazima kuwe na ile amani na hali ya utulivu, na ndiposa basi mkutano huu ama sherehe hii imeandaliwa. Ataa Nayeche ni hafla ambayo huandaliwa kila mwaka, lakini wakati ambapo kulikuwa na janga la COVID-19, sherehe hizi zilichukua mapumziko, lakini sasa hivi zimerejea, na maudhui ya mwaka huu ni kudumisha amani. Katika eneo hili ambapo hafla yenyewe inaandaliwa, ambayo ni eneo la Moru Nayeche, kunao mlima ambao uko hapa unaojulikana kama Moru, unajulikana kama Ayeche, ambayo ndio unaoitwa kufuatia yule mama wa kwanza wa jamii ya Turkana. Na hivyo basi mlima wenyewe ukaitwa Moru Nayeche, na ndiposa manake alikuwa anaishi hapa. Inaaminika ya kwamba kabla ya zile jamii kuhama na kuenda katika mataifa jirani, walikuwa wanaishi katika eneo hili la Moru Nayeche, na basi kaburi lake pia liko hapa. Kaburi la Nayeche liko hapa, ambapo wanapofika hapa kabla ya kwenda kulizuru, lazima unazunguka pale mara 4 ukiwa umebeba mawe madogo mane
na ukishazunguka pale, unapozunguka mara ya kwanza unaweka jiwe la kwanza pale chini, unazunguka mara ya pili unaweka jiwe, mara ya tatu na mara ya 4. Lakini hauondoki tu baada ya kuzunguka lile kaburi, unarejea pale na kutoa sadaka. Kuna vile vifaa ambavyo vimewekwa ya kwamba unatoa sadaka ili kumuenzi na kumkumbuka Nayeche. Na kaburi lenyewe tumelizuru muda mfupi uliopita. Gavana pia alipowasili, cha kwanza kabisa alielekea pale na kuzuru lile kaburi. Na pia wakati wa hafla hii kama tunavyoshuhudia ni kwamba kuna wengi ambao wamekongamana hapa kutoka maeneo mbalimbali, Sudan Kusini na hata Ethiopia, na hapa nchini kuna chinjwa ng'ombe wawili, ng'ombe wa kwanza mweupe na mwingine mweusi. Na ng'ombe hao wanapochinjwa ni kama ishara ya amani, nyeusi kuonyesha ya kwamba hali imekuwa si sawa, lakini wanapomchinja ng'ombe mweupe basi inamaanisha ya kwamba wamekubaliana kutakuwa na ile amani. Na hivyo basi ni hafla ambayo inaongozwa na wazee ambao wana ile hadhi katika jamii, na pia zile wale ambao wamefika hapa tunaona ni wengi sana. Hivyo basi kuna chinjwa mbuzi zaidi ya 200 ili angalau wale ambao wamefika hapa wapate chakula na wapate ile nguvu ya kuendelea. Kioria, sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na hafla hii? Vile umetaja jambo la maana sana. Lakini sherehe inaendelea na ni kwamba viongozi wa jimbo hili watakuwa na hutubia. Wacha tukurudishe kwanza kwenye ratiba ya leo. Diliana leo katika hii sherehe ya Ataa Nayeche. Kwa hivyo pia nikialika mzee wetu Lokeris, I want to request you to choose the language that you think it will be appropriate for you to use today for the sake of other Kenyans and other East African community people. So I want to take this single opportunity to welcome you to come and address this gathering at Ataa Nayeche. Thank you. Your Excellency, Lumurkai, and the First Lady, my friend Munoz, honorable members of Parliament, the clergy, and all of us seated here. I am so delighted to be here today, where we are trying to work very hard to get peace and tracing where our parents started long ago. We are told one of the parents came here and then stayed a bit. God arranged for some animals to stray to where she was seated, and she looked after them. The rest came and discovered they are there, and then fresh stay started. Reproduction started, and those who were born have multiplied, and they have spread the whole of Turkana. Others who remained there, of course, moved the whole of Karamoja and Teso. This language of ours, which we use, is a very nice and kind language, but we misuse it. It has been found out that it is the Atakere group which is so confused that it eats each other. It wants to destroy itself. Now, what is the pride that we can have? One language, one origin. My friends, we must realize the pride of those few who go to destroy others elsewhere must be condemned. You go chasing a smaller cow, running around, you are even killed there. If you even come, tomorrow they will again follow. They remove the cows and then you go again. It is just a zigzag life. And this is what we, the Atakere people, do. We must change in order to become rich
A few days when you sit together, you find the cows are blossomed, the people are alive, everybody. All of a sudden we allow somebody to come and destroy all that, we again restart. What type of life is this? Other tribes which are there, settled, are really enjoying. They are progressing. They are building skyscrapers in the air, but they are running with the cows every day and destroying each other. What type of life is this? Imagine. We are now saying, you go and bring cows. The owners follow. You start fighting. The cows scatter in the bush. And then everything else, if an has come, take some. Everything else. Now, we destroy our own property and our own wealth. In fact, this is self-destruction by us. If we want to survive, we follow what a singing of these groups who are here. They sang so well, crying that you people, can we stay together? Can we really stay so that we prosper? We also become proud and move with dignity. But which dignity is this one of running around for nothing? The grass in Uganda, the Ugandans are saying don't come. The same people who speak a language like you, as if they are going to finish the grass by eating. The grass are for cows, not for human beings. And then we take their products. So if it is nature which makes this place dry, we should be having a last place where we can go to. We defend elsewhere. So I'm really appealing to you. Some of us have been talking about peace. For me, I've talked about peace for 40 years now. But I've become all talking the same thing. Should these ones also become all talking the same thing? Very retrogressive, which does not take anybody anywhere. We must change. Me, I'm an elder. Like the man who was praying here. I can pray like him. So we say, those of you who want to continue confusing the destiny of our place, our people, of the Ataa group, the pride of our people, ani lodina ramuna de chuma kito na kongwa what for? So surely we must change now. You have written resolutions that you must go and start talking from the crowds everywhere. This must be facilitated. Good enough. We are under very good presidents who want peace. They want unity of Africa. You have heard Museveni talking about it every day. You have heard now Ruto talking about every day. Every day we are lamenting, plus other presidents. Africa must be supreme. We start from East Africa, start from Ataa, we start from, let us forget. Now, if we want to finish this, let's go to war ourselves. When somebody goes to bring a cow and you see that one driving a cow to where he thinks that is the place, those people must rise up and start fighting him. So that he's not proud to say, if I will be welcome. The welcome should not be given. If the Karamojoko takes a Turkana cow, the other Karamojoko there must start fighting. When these ones go, they find them at war. That we are defending you. That is when everything will be okay. I saw our military attaches are here. Everybody is here. I think what these people are saying, move our soldiers along the borders and stay together so that everybody else says, our people are there. When you tell them bring guns, they know we are protected. I think this is one thing we must do. Because now you are punishing the Turkana. They are carrying guns every day like their girlfriends. I found some working from there with a gun. I look at this one. Because they think the enemies are down there, who are also themselves. So in order to assure them, let us sit there, mix our soldiers. We look for the wrongdoer. This is the time we must remove those things. Other people are moving. The food is here, down here. Because nature is nature. If it is not here, it is there. It must come to feed our people from here, peacefully. It is shortcut, the one I followed from here, except it's bad. It is very shortcut, another one is there. We develop routes for self-existence, all of us, mutual benefit.
This is what we must be doing. We implement through our governments. Our government will accept what we want to do. If next year when we come here, we should not come crying again. We should come celebrating that when we were where Mama was long ago, things worked out, isn't it? So that this place becomes annual event all the time. The one of Lokiriama becomes so. We get where we have been before so that we traverse our places and become one. Imagine you go now to Karamoja. When the Turkana go there, all the hotels are full. And it's the money of Ataa which you are eating. Why don't you eat happily? Eh? Like today we came, all these places were full up to Lokichokyo. The money has remained with our people. That is what they call business. And if the cows we don't destroy the way we are destroying, they will multiply and we start selling. We become a dignified people, the people of Ataa. Then the Ataa, you are not uniting because you want to fight others. No, it is unity with the diversity, with the neighbors, and it continues so that Africa is peaceful. This is what I want us to do, all of us here. When a governor, I'm indeed very happy. All these people are gathered here because they want survival. We are discussing about our own existence, the mutual benefits that we can get from each other so that interchange of goods and services are realized. This is what we must be doing. So I am happy the youth who are now growing up are growing up with the idea of having peace. They are doing business, they must be facilitated to do so that when we are moving as elders, you don't look around that there could be enemy here. Imagine if I was not from Ataa group, I would have feared to come alone because I didn't have any escort. I just prayed, I said, we have groups like you have here. The clans are there. If you start from here, there are the people of Idozo here. Then you go to the GA. The other side, there are people called Toburi. Then Ilaburunglu. Then we move. You go to Napak, the Bokora. You come to Madeniko, Oromo Madeniko, and in Napak. You go to where I come from called Pian. Pian means people who are peaceful and we pray for rain all the time. Then we go to Upe. We are Pian, a Piaka Tairobo. This is what we want. The people who love things of the water. Grass, that is ours. That's our totem of these people you are seeing. These localities you have been hearing long ago moving around. Some of you don't know where it comes from. Some of them are saying from GA, some are saying from Kabong, others are saying from Madeniko. But I'm a generalist. I'm a general there. When you find me in the GA, I speak with power. When I am in those, the same power. I am where I am, the same, including Pokot. I speak like this. And also have enjoyed some years. I think they are now 70. Why not? This is how it should be. And if we want all of us to live up to these ages, must be peaceful. But these ones who are killed, you see 10, tomorrow they say 5 are dead. Who will now help those families where the people have gone? The way you had the widows crying from here. You see a nice person, you marry. Before even you have maybe got one child, the person dies. Who continues with the rest? Somebody else. In our place there's a mountain called Kadam Mountain. There is a lot of marungi there. Some people go and eat marungi. Now, if that is a brother of a nice man who has died, they say you must go to a relative. You go to this man with green teeth. That is how death is. You are forced to where you don't want to go. So, now, I have already said that.
ngetu ngeya ataba pe ya ngake mageya ngedu ya topita yana kwapa yuyang kagele kemuyang kelinga tugang keling momang keling kwaliang iberda da to yeyang hanai dai bongorede kidi chade ngetuang auna sia kwa ga topito tunguang la gara noi. Okay, thank you very much. Our Minister for Karamoja Affairs. Mimi pia nitachagua kuongea kwa Kiswahili kwa sababu watu wa KBC wanasema KBC itasis kufanya kazi ya hii sherehe at 2:30. Kwa hivyo nimeambiwa niseme tu mambo kidogo ndio hawa wapate ile habari nilikuwa nayo. Kwa hivyo Mheshimiwa Lokeris, the leader of the delegation from Uganda, Abraham, my friend, who has been with us for quite some time, the Speaker of the County Assembly of Turkana, the members of Parliament. I know the chairperson of the Parliamentary Caucus is not here, Honorable John Epuyo, but Daniel Epuyo. But I think everybody is aware of what he said during the Jamhuri Day, that he will not be with us because he has an activity of Parliament elsewhere. So, kwa sababu ya watu wengi ambao wako hapa, nitaongea kwa Kiswahili. Najua sisi zote tuko hapa kwa sababu ya hii sherehe ya Ataa Nayeche. Nayeche ni mama yetu, ni nyanya yetu. Kwa hivyo kuna haja sisi kama jamii ya Ateker kukuja pamoja ili tupate kukumbuka historia ya Nayeche, historia ya Ataa Nayeche, historia ya GA, historia ya Turkana na makabila mengine yote ya Ateker. Kwa hivyo leo hii timu kubwa ya hii sherehe ni kujaribu kutafuta njia ya kuunganisha sisi ambao tuko na common lineage na huyu mama. Watu kama Ngijie ama Turkana, Toposa, Marile na hata Dodos, wote tunaongea lugha moja. Kwa hivyo tuko na common identity na huyu mama. Huyu ni nyanya ama ni ancestor wetu. Na leo hii pia nimekuja kujua huyu mama ni ya familia yetu. Kwa hivyo kumbe hii watu naitwa Nguduya ni watu walianza mbali, na nyinyi kuanzia leo lazima muweke sisi kwa akili yenu. Ngetongalo beyo Nguduya. Abalabocha tungalo lo beyo ngoponga. Lo kote Mheshimiwa na kuleu. Lo kote edukon. Kabo changimeturana dalo yakatene lo kote napion. Kangu pucholo kote Mheshimiwa Paul Nabuin atamar dwaro bok polo kintie de dan kama ngidana yeche. Lakini kote rara na yeche, huyu na yeche alikuwa ni Ari site. Kwa hivyo na yeche ni kama alikuwa mke wangu. Unajua mimi ni Ari site na adu ya itida ngine rari za itara beroka. Si ndio? Kwa hivyo huyu pia mama huyu yule mzee wake ni kama alikuwa ndugu yetu. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kujumuika kama jamii ya Turkana na Karamoja ili tupate kusherekea historia ya huyu mama. Wakati huyu mama alikuwa hai, sisi tumesikia vile tumeambiwa na Mheshimiwa Yorkudi
ama mzee wetu wa Council of Elders, mzee Erukudi, yule ametuelezea historia fupi ya huyu mama, mali penye alitoka, kumaanisha kwamba sisi Waturkana tukiwa hapa, na hiyo hata sio kumaanisha sisi Waturkana sisi ni jie, sisi ni ngijie, na ni lazima tuheshimiane na watu wale wanaitwa ngijie. Lazima tuheshimiane na Karamoja community. Lazima tuheshimiane na watu wote ambao wanazungumza lahaja moja na sisi. Kwa sababu sisi wote tukiona kwamba sote tulitoka kwa huyu mama Nayeche, inamaanisha kwamba yale mambo mengine yote mengi ambayo tunatenda, kupigana kwa sababu ya maji, kupigana kwa sababu ya kutafuta nyasi, kupigana kwa sababu ya kutaka kufanya utamaduni ya kujaribu kujichanja ili uonekane wewe ni chupavu zaidi. Mambo kama hayo yote tukipata historia huyu mama, tutafikiria mara ya pili kwamba sisi ni ndugu moja, kwamba sisi tunauana tukiwa damu moja, na mambo kama hayo yanatuletea lahana. Na ndio leo sisi tunaona kiangazi imetuchukua kama miaka 3 bila sisi kupata mvua. Hiyo ni lahana, kwa sababu sisi zote ambao ni watoto wa huyu mama tumeendelea na historia ya kupigana na culture ya kupigana, ya kuuana bila kujali tulitoka wapi. Kwa hivyo leo hii sisi kama viongozi wa Turkana County tumeamua ni vizuri tushirikiana pamoja, tusherekee hii siku ya Ataa Nayeche, Ataa Nayeche, ili tupate kukumbuka our common identity, tukumbuke mali tulitoka na mali tuko na mali tunaelekea. Na hivyo ndio itasaidia sisi kuweza kujifikiria pamoja kama mandugu, kama madada na kama watu wa jamii moja ya Atakar. Mimi nataka kushukuru mzee Lokeris na timu yake pamoja pia na mayors wale wako na sisi hapa kwa kukuja kila wakati. Wakati tulikuwa kule Lokiriama pia mlikuja kwa wingi na tukasherehekea pamoja. Na pia leo wewe umeacha shughuli yako mingi, your busy schedule, na umekuja kusherehekea na sisi. Peleka habari yetu kama viongozi wa Turkana, habari ya gavana, habari ya waheshimiwa wa National Assembly, habari ya members of County Assembly, na pia speaker, na pia viongozi wengine, kwamba sisi tuko tayari kufuata ile MOU ambayo ilisainiwa na Rais Museveni na pia rais wetu aliyetoka Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo mambo kama hayo, kwa sababu yalikuwa yameratibia resolutions ambayo kila mara tukiandika resolution nyingine bado tunarudia hayo maneno. Kwa hivyo hiyo resolution sisi tuko tayari kufuata to the latter, kwa sababu sisi kuna haja kama Turkana kushukuru Museveni for harboring us, for hosting us for more than 50 years, tukipata resources yote kutoka nchi ya Uganda. Hiyo ni rare katika communities nyingi ama katika nchi nyingi, ni rare sana. Lakini sisi na Uganda tumekuwa pamoja, na sisi pia na Ethiopia tumekuwa na uhusiano ambao lazima tuboreshe zaidi, na ndio sisi wale tumetokezea lazima tufuate maneno hayo, na lazima pia tushukuru wale wanatusaidia. Vita hii ndogo ndogo ambayo inatokezea kwa sababu ya wizi ya ng'ombe moja mbili, mimi ninaamini tukiungana wote kama marafiki, kama jamii moja ya Atakar, mambo haya tutayamaliza kwa miaka 2 hata miaka 3, kwa sababu dalili ni kubwa kwamba sisi tunaweza shikana mikono na tusaidiane. Jambo lingine ambalo ningependa kusema, tunapenda kushukuru pia na security ya Uganda. Ule mkutano tulikuwa nao kule kwa Bebe, na kuna tukio ilitokea, watu walishambuliwa, Turkana waliraidiwa, lakini serikali ya Uganda mlijitokesha kwa kutumia all your machinery
na mkahakikisha kwamba tumerejeshewa mali hiyo. Kwa hivyo hiyo ni shukurani kubwa zaidi kwa serikali ya Uganda. Pia na sisi upande huu, mambo hayo yakifanyika na tumekuwa tukifanya, tutafuata mtindo sawa na hiyo. Hakuna shortcut ingine. Yule culprit atafanya makosa, that culprit whether he comes from Turkana or from where, sisi tutahakikisha tumemfuata na tumelete na ajulikane yeye ni nani, na tu hand over kwenu achukuliwa hatua ambayo inatakikana. Pia na the other side, tunaambia watu wetu wasiende kule wakibeba bunduki. Kama kuna watu bado wanabeba bunduki wakielekea kule Uganda, uongozi wetu wa Kenya hatuko tayari kupehena nafasi ya watu wetu kwenda na bunduki ndani ya nchi nyingine ambayo desturi zake na mila zake na itikadi yake yote ni tofauti. Kwa hivyo ni vizuri tufuate, pia tusikie maneno tukiwa Turkana. Kwa hivyo mambo kama hayo ndio sisi tuna hapa leo hii, kwamba tutaeneza habari njema ya peace building. Tutaweka resources katika hiyo docket ya amani ili tupate kufanya mambo ya amani kwa haraka. Tukiendelea namna hii, na tulikuwa tuna consult na Waziri Okeris, akasema na tukiendelea namna hii tutapata hii amani. Kwa hivyo hii mikutano sio lazima tufanye hii mkutano peke yake. Na kuna wengine wanasema hii mkutano tumepeleka kukula pesa. My friend, this is a government that's led by a Christian. Sio tu mtu hivi. So if you think about eating every day, then you are that person we can call you is that person who is living to eat. But some of us are here to ensure that there is peace between us and the GA, the Toposa, the Donguro, or the entire of Karamoja community. Ndio maana tutasherehekea sherehe kila mwaka. Kwa ule muda sisi tutakuwa kwa hiyo miaka yote, kama ni 5, kama ni 10, tutasherehekea Moru Anayeche. Mtu apende asipende. Na jambo lingine, hapa watu wameuliza lazima tuweke maendeleo hapa. Watu wa culture waendelee na hii kazi. Watu wa maji, in our next budget tuweke pesa ya kuchimba maji hapa Moru Anayeche. Mambo watu wa hospitali tuweke pesa. Kuna MCA wa area hii, tutaconsult na yeye, tutaongea na yeye, lazima tuweke pesa kwa hiyo financial hii ambayo inakuja. Tutaweka pesa ya kujenga hospitali hapa. Na pia ECD, kwa sababu kazi yetu ni kujenga ma ECD. Tutaleta pesa ya kujenga ECD hapa Moru Anayeche. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Na pia jambo lingine, lazima tujenge ka center hapa. Tujenge center hata manyumba, wakati gavana na timu yake na wageni wanakuja, wanaweza pia lala. Hii mambo ya kulala Kakuma na Moru Anayeche yuko karibu na Kotido, hayo maneno pengine in the next celebration yatakuwa yamebadilika. Kwa hivyo pia tufikirie kuweka pesa ya kujenga center nzuri, ile yuko na manyumba ya kukaa, yuko na maofisi. Tuwe hapa na kitu kama sub county office hapa Moru Anayeche. Na pia hiyo kaburi tujaribu tuweke monument nzuri ili isipotee. Sio ni sawa? Alingin lazima tobakne joko getanta sakna totakana tamara ile akuma tane menai. Meregwa kana toke alanga morukongeni piri. Ebitia ngoi berengini akenyikini ayo. Kwa hii muda kidogo bado tuko kwa mamlaka. Hii muda kidogo bado tuko na majukumu ya kupeana resources. Kwa hivyo hii kaburi tutatengeneza, na lazima tu fence na tuwache mlango ile nzuri, watu wakiingia wakitupa mawe, iwe ni mawe meupe, yawe ni aina gani, lakini kaburi lazima tutengeneze vizuri. Na center lazima tujenge hapa, na mahali tutakata miti ni mahali tutajenga, kwa sababu kuna milima kule Israel. Wakati Saul
aliuliwa na timu yake na watoto wake. Na Danieli Samani alikuwa anasema hiyo milima haitawahi pandwa kitu, itakauka alilani na iwe imekauka. Lakini Waisraeli wamependua hiyo, so wamepanda maua, so hata hiyo maua kutoka hapo inatransportiwa elsewhere kwa dunia. Kwa hivyo pia na hapa tutajaribu kuboresha sehemu fulani, lakini tukimaintain our indigenous trees kama ngraga, kama acacia trees. Haya maneno tutayafanya katika area hii ya Nayeche. Desturi zetu ile tumeonyesha hapa, pia na hiyo tutapromote zaidi in our next celebrations. Hii tu ilikuwa impromptu arrangement. I think our next arrangement, tukikuja hapa tutapata mahali tutafanyia mikutano, mahali wa raia watakaa, kuliko watu wetu kuja na kuumia kwa jua. Makwaya inasimama hapo mpaka wengine wanataka kusirai. Pia hiyo sio justice sana. Kwa hivyo in our next celebration tutafanya mambo mazuri. Kwa hivyo pia nikimalizia, sisi tunataka kushukuru rais wetu Daktari Samoei Ruto kwa sababu ya support mingi sisi tumepata kama county ya Turkana, kwa upande wa chakula, kwa upande wa security. Sisi tunahitaji zile promises alitupatia kwa mambo ya security tupewe, kwa sababu wakati tunafanya disarmament we need protection for our people katika sehemu hii ya Turkana West na sehemu zingine. Kwa hivyo maneno kama hayo ndio nilikuwa nataka kusema kwa ajili ya KBC. Kwa hivyo kwa hayo mengi nadhani nitapatia CS wetu nafasi atusomee kwa dakika 5 hivi, atusomee ile resolutions ziko, ndio turuhusu Mheshimiwa Lokeris aende na safiri salama. Kwa hivyo acha tupatie CS atusomee kwanza zile resolutions za jana na zile kama ameamalgamate na zile za vijana na kina mama na wazee, then ndio to sign here as a temporary document as we are trying to draft other resolutions. Thank you. Asante sana, tupigie makofi bwana governor. Yesterday we had a leaders meeting, and I will say this in summary, the points that they had agreed, and they are not far from what the other teams were saying on the ground here. Na mtazamaji, tunakujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika eneo la Meru Nayeche katika kaunti ya Turkana, na hafla ya Ataa Nayeche imekamilika muda mfupi uliopita, ambapo tumeshuhudia hotuba kutoka kwa viongozi mbalimbali akiwemo gavana wa kaunti hii ya Turkana na vilevile viongozi kutoka katika nchi jirani ya Uganda na nchi jirani ya Sudan Kusini. Mtazamaji, ni hafla ya Ataa Nayeche ilikuwa imeandaliwa nia ikiwa ni kuhimiza jamii ambazo ziko chini ya Ateker, jamii ambazo zinazungumza lugha moja, jamii ambazo zina mama mmoja ambaye ni Ataa Nayeche, kuhimizwa kudumisha amani licha ya kuwa zinaishi katika maeneo tofauti. Na hivyo basi gavana wa kaunti hii amesema ya kwamba wamejitolea kuhakikisha ya kwamba maendeleo yanaimarishwa. Kunradhi, manake ukosefu wa maendeleo ndio unaoleta hii.
kwamba hawataki lipotee, manake linaonyesha mahali ambapo walitoka. Na hivyo basi, mtazamaji, tunapokamilisha hafla hii ni kukumbusha tu ya kwamba World Cup iko KBC, na leo hii ikiwa ni siku ya Jumamosi, tunatarajia kwamba kutakuwa na ile mechi ya mwisho, mechi ya kupigania nafasi ya 3 ambayo itakuwa ni kati ya Morocco na Croatia, na utakuwa unaipata moja kwa moja mwendo wa saa 12, na finali usahau itakuwa hapo kesho kati ya Argentina na Ufaransa, na ni mechi ambayo utakuwa unaipata moja kwa moja kupitia KBC Channel 1 kuanzia mwendo wa saa 12. Lakini kabla ya kuondoka, naona ya kwamba kuna mkazi ambaye angependa kusema mawili au matatu kuhusiana na hafla hii. Uko moja kwa moja kwenye KBC Channel 1, tueleze jina lako na kidogo tu kuhusiana na unahisije baada ya hafla hii kukamilika. Jina langu ni Geoffrey Eipa. Jina langu ni Apedor E. Geoffrey. Mimi ni director wa amani hapa kaunti ya Turkana. Ninahisi vizuri sana kwamba Atakere communities wa Uganda, wa South Sudan na hapa kwetu Kenya wamejumuika siku ya leo, siku ya kukumbuka mama ambaye ni mwanzilishi wa Turkana au Atakere Nation. Na kwa dakika moja tu, himizo lako la mwisho kwa jamii hizi, wamehimizwa kuendelea kudumisha amani. Wewe kama mkurugenzi wa masuala ya amani, unawaambia nini tunapotamatisha? Mimi naambia watu wetu wa Atakere tuache mambo ya wizi wa wanyama, tuache mambo ya kuuana, tuweze kuishi kwa amani, tuweze kutafuta njia badala ya kuweza kufanya biashara, njia ya kufanya kilimo na njia ya kukuza utamaduni wetu. Naam, asante sana kwa kuzungumza nasi. Huyo amekuwa ni mkurugenzi wa masuala ya amani kutoka katika kaunti hii ya Turkana, akizungumza tu kuhusiana na umuhimu wa hafla hii na umuhimu wa kudumisha amani. Na hivyo basi, mtazamaji, napokurejesha kwenye upande wa pili wa studio ni kwamba Dunda Qatar inang'oa nanga katika muda mfupi usiopita ujao, ambapo itakuwa inaendeshwa naye Mohamed Gaddafi. Kumbuke ya kwamba mechi leo hii ya kutafuta nambari 3 katika kombe la dunia ambayo itakuwa inaletwa mwendo wa saa 12 moja kwa moja kupitia KBC Channel 1, itakuwa ni mechi dhidi ya Morocco na Croatia, na kisha hapo kesho tutakuwa tunakuletea mechi finali ya Argentina dhidi ya Ufaransa ambayo utakuwa unaipata mwendo wa saa 12 kupitia KBC Channel 1. Hivyo basi, kutoka upande huu wa kaunti ya Turkana hatuna la ziada. Kwako kwenye studio, Mohamed Gaddafi. Number 8. Asante sana mwenzetu Nanzi Okware, mkiwa pamoja na Jacob Kioria kule katika kaunti ya Turkana. Ni siku, mtazamaji, ambayo wawili wetu hao wanashirikisha kusherehekea ama kuidhinisha hafla ile inayohusu tamaduni, misingi na uwiano wa amani katika jamii hizo za Samburu na Turkana. Wengi wameshuhudia, na ni matumaini yetu kwamba mbali na sisi hapa kusherehekea kipute hiki cha World Cup, na vile amani, uwiano na uridhiano kutegemea na hiyo misingi itakuwa inabobea. Tutakuwa tunaungana nao baadaye, manake wale wamekita kambi kule kuanzia hapo Jumatatu mpaka leo. Labda leo hii itakuwa tamati